Mwamanongo wasiya Vatsonga. Mwamanongo wasiya Vatsonga. Mwamanongo wasiya Vatsonga. Mwamanongo wasiya Vatsonga. Kasi Vatsonga mobaba osinkulo. Mwamanongo wasiya Vatsonga. Mwamanongo wasiya Vatsonga. Un'wana ku ta ku na dyoha ku ve a hi mina ni dyohaku. Lexi a xi endla ku ni ku Mavona wa dyoha ka Facebook i ku ni tshama ni yimbelela swilo swin'wana a ku na dyoha se ni va ni ku xa n'wari nkengerele ni ku ni n'wi tshama nhan'wini a ni n'wi tshiki. So but hi lunghiseni mina Mavona ni kombele ni rivalela whether apology ya mi va yi accept ku va nga yi accept ku sala mi ni kombele ni rivalela if i twa ni n'wi yevurini and stuff like that but mara swi n'wi pfune ku ni va ni kota na ku ya yingisela album ya yena. Risimu leri ni nga nghena hi rona a ku ri risimu leri nga le ka album ya yena Mavona the first track N'wamanungu. So I'm against that thing swa ku vanhu va endla tinsimu N'wamanungu hosi ya Vatsonga because I feel like they are being paid. Dokodela endlini ri dokodela Xinyori va endlini risimu hi N'wamanungu. HW Makhuvele fanele endli mistake ani sure mara no va endlini HW Makhuvele fanele endli xihoxo hi N'wamanungu. Lerin'wana ra ka sweya va ku fana vo malava va fana vo psychology vo endletela hi mhaka ku swo va boha mhaka va ka sweya. So va tele vanhu lava nga endla risimu va tele kahle van'wana na ku va tiva ni va tivi. So na Mavona ni n'wana endle risimu leri loko N'wamanungu album ya yena i chapter 5 i munhu loyi a nga na 48 years and wa ha ri upcoming artist. So a hi supporteni tinqambi ta hina letitsongo loko ta ha ri ku teni. Loko yi ri chapter 5 swi vula ku i album ya vu 5 and a ri karhi a ri na 48 years leswi vulaka swa ku i munhu loyi a nga ha ri ku teni. Loko wa ha ri hansi ka 50 wa ha ri ntsongo. Ka video leyi hi ya vulavula ngopfu hi Fumani loko a tseketsela Benny Mayengani mara ku nga ri mhaka ku tseketsela Benny Mayengani ku ri mhaka liya ya yena against Vatsonga na ku o twa onge Vatsonga a va n'wi treat kahle na o twa nga ku Vatsonga loko swi ta ka yena va n'wi treat hi ndlela yin'wana na and why va n'wi treat hi ndlela yaleyo na. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand. U kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Jaimito, mfana wale Msambikani, maivava jarukla imbacha tanuna chitini. Oh, yimanimi amugalaka the channel that matters. That matters the most. Abokwata, yay, one lava, I'm love. It has go. The only channel that matters to watch. Love, that's where the power is done. And no one have go have love like Fumani. Fumani it's like she hambane Queenlish na GLOB. Let's see me like Land of Blood. Tsundzuka ku Fumani Shilubane it tira as munhu loyi a ti endlaku a representative ya Land of Blood. A nga kombelangi hi va Land of Blood. I ku fana leswi I can say ni representa Matsonga lama nga ri happy. Ni nga kombelangi hi Matsonga lama nga unhappy. I mhaka ku I see the need to do that. So as much as
yi nga pfumelelana na Fumani mavonelo a swi vuli swa ku Fumani i wrong mara swin'wana mabyongweni swi swi nkarhi wun'wana u ti vutisa kahle na wona ku why majority va ya hala ku fana na mina vanhu vo tala va hi kombela u swi swa va ka channel ni ku swi halovuyi van'wana swi va fambisini van'wana va swi twisisi na sweswi mara swi halovuyi hi le moriya so ku va ni na a very strong opinion against that opinion of Fumani Shilubane. It doesn't mean hatred, number one. Number two, it doesn't mean that I'm right. So I just need to put that into context so that we don't develop the feelings that ngwadla. Takulo kuwozi nga utwana yena muna wa ngulove lo kuto ngupfuka mzuba uto ifini. Watati njanganja. I am asking G Nation. G Nation imela Gaza Nation se evutisa Vatsonga. Right? Mita n'wi cancela Benny Mayengani for being featured by a Zulu man. We have never Vatsonga va swi tizo cancela vanhu. Loko Vatsonga va swi tizo cancela vanhu, a va ta va cancel MLFM. I can tell you that now. Like they should have cancelled MLFM. They should have cancelled Vomanyangati. They should have cancelled Vomaiva. Look, a va swi tiva swo cancela vanhu. They don't know that. They don't even know swo vula yini swo cancela honestly. A swi kona sweswo ka hina. The problem ya ku utshama Sandton. By the way, I know where Fumani stays, so I had a conversation with him about something the other time. We finished the conversation up until I had to transfer him to speak with the CEO of the company that I was talking about. He never noticed that it was me. He never knew it was me. And I was like, nah, proper things. And he was talking to me in a respectful way, but we were talking business. He had to, of course. Mita cancelled for being featured by a Zulu man. So, as I said, we have never cancelled anyone here. A feature in Mazulu or kuba munhu atirana Mazulu. We have never. And we must give context to this thing. Benny Mayengani was featured in a song by Zulu speaking people. Lava ringetaka swilo swa Vatsonga. Lava ringetaka penetrate market ya Vatsonga. Lava ringetaka swilo swa hina. Benny Mayengani loko fika la anga ranga la ku fika a ringeta kuti sifike sayishaya lengoma. Is imbelele hi Xitsonga. Aku fanele ku ri Mazulu ma kota ku why I feature munhu wa Mutsonga, why a tlanga sound ya Matsonga. Aku fanele ku ri vona in this case. Lexi a hi nga xi twisisi hina i Giyani Land of Blood. Uku why Giyani Land of Blood yi tata vanhu va tinxaka tin'wana ku tlula hina ka ti prominent roles. Swa uta faketela va minimal la and then delete the actors ku va vanhu van'wanyana and then you come and tell us ku we don't know how to act. So that was the reason why a strong view against Fumani, because why Benny Mayengani nge cancel because Benny Mayengani nga tshama rukatela Vatsonga aku Vatsonga hi vanhu marito lama ni matsundzuka nga mavula ka GCR as of late recently ite loko a ni ri ka tinxaka rin'wanyana a ni ta treatiwa leswi munhu a ta treatiwa ku swona hi Valobidu, a ni ta treatiwa leswi makhadza treatiwa ku swona hi Vavenda, ku va ku ri xaka lera ka hina leri a ri swi koti ku vheliwa talenta ya vona. And it right because vanhu vo fana va Fumani hi vona va famba ku va ku mani Vatsonga va swi koti ku endla yini. If you are that person and you think you have so much influence, why do you degenerate ourselves like that? That is why ku fuma ka xisiwana ku xaniseka swisiwana swo tala. Ni kombela ku tlhela ma phinda marito lama. Ku humelela ka xisiwana, ku hluvuka ka xisiwana, ku xaniseka swisiwana swo tala la xi humaka kona. Why? Because vutomi purpose xa a ku nga ri ku hluvuka, a ku ri ku hluvuka ku xi ta xanisa van'wanyana. I think that's a very good point, eh? If you missed it, I don't know. And unge pfuki swi toka channel yin'wana leswi. U ta swi toka the channel that matters. So, Benny Mayengani nga tshama disrespecta Vatsonga because why i Mutsonga and i rhandza Vatsonga.
and look a famba a ya koka vanhu lava ku va ta tiva ndhavuko wa hina wa hi fanele hi kwata, because vanhu lava va endla swilo swa hina. A back wa xitwa lexi, a back wa xitwa lexi, a back wa xitwa lexi, yo a back wa xitwa lexi, a back hambi u kwata wa lava u lava i nga zwo ivi a ya mahlweni cause na swi vona ku sweswi mi nyanyukini. We are happy because now we are attracting these people to know about us. Maybe they might even take some of our people to go and do something because they will see there is market. Our market is value. Our market is monetized. We are very happy with that. What Mayengani did there, accepting that invite, do that song. I was very happy. We are fine. And just put one short verse. You don't have to be so much creative. One voice, golden voice, super prop. We are fine. If I am not in Fumani, now me, I'm happy that you finally see a being. You finally seeing local. Hey, you finally see the light, yeah. As of late, you finally see the light. Regional thinking has never worked, Mashak. So let's take it back. What is regional thinking? Let us talk here. Dr. General Muska, he ended up in Vatsonga. Very successful, madai. If kuna mundu nuntiwa anga successful, he wunanga, he influence ya wunanga. Na the sponsorships there, stronger based people. Whether in Mozambique or very successful. What do you mean when you say regional thinking? Another person, Dr. Thomas Chawuk, very successful. When you say regional thinking, it says that's what you mean. Regional thinking, I mean, kuna mfana kama Davol, very successful. Wola kulai. Yeye soma fanya brothers, is a singer, is an artist. Very successful. Wola kulai, I'm talking about people who were able to maintain their careers. There is an iconic artist called Dr. Joe Shirma, very successful. I love nanga strong. Yeah? Jamie. What is regional thinking? What is regional thinking? What is regional thinking? What is regional thinking? Unga pfuki na suku na rin'we u establish a business akaya yo xavisa mavele hi mhaka hina hi dya mavele u suka la u teka mavele lamaya u lava ku ya ma xavisa spin a va jim gaya u ta vuya na ho nga ri na nchumu. Let me give you a perfect example. There is a guy called Hennessy. He tried these other things from a piano and stuff like that. It never works. But when he comes back to his roots, look at him. Hits after hits. Hennessy she bought the hit nga go loku xi endla vana va majaha ma. What was this? Vula. What is the meaning of regional thinking? Because you will lose your creativity and your art and your fan base because of plan. I should be young just like Hennessy. It's not a problem. Jamie. So there is no essence that regional thinking has never worked. Most people living a successful song, especially in the entertainment industry, is because they were pure songers. Ilagulai.
Wena Jamie elakuvula yini so ni hetini video ni helelini wa mahetelelo anga humelela naye. Like, let me give you another example, a proper one. Daniel Brothers been in the game. Daniel Brothers, that there, been in the game, very consistent with their work. They never tried to ask Brian Bomber what was he trying to do. Lack of consistency took him down. But if he was consistent, Liam would be far by now. But look at Daniel Brothers. So there is no amount of conviction of saying you are going to use against me to tell me that regional thinking has never worked. Maforce, one of the most successful person when it comes to these things, social media stuff. It's just that I think he got lazy or lost passion or whatever the case may be. But if you look at Maforce is one of the guys that you can never produce. I can't say never, but 99% of his success comes from Vatsonga. Being it on radio, production of music, so we should not be misled by these opinions, the opinion stuff, man. But he has a right for him to come and defend the end of blood as a human being before an actor, even though he seems like an irritation to Vatsonga. Because why? The reason why we don't like this guy is because he always disrespects Vatsonga. He speaks bad about Vatsonga, trying to expose Vatsonga even when there's no need. The reason why we'll never cancel Ben Mayengani is the love that he has for Vatsonga. He has never been ashamed of being Vatsonga. He has never took a platform and say Vatsonga this, Vatsonga this. The only time he takes a platform and say whatever he wants to say is when he's fighting his enemies. And his enemies happen to be Vatsonga. Ungevina enemy England utama agyan. Subo wana enemy gyan. Jami to mean.